Next, going to see factorization using synthetic division. Before we discuss it, find remainder and quotient using synthetic division. Now, going to discuss factorization using synthetic division. Factorization. Before we discuss factorization, square terms with coefficients. Square term or coefficients irundha how to factorize. We discuss it. Next, using synthetic division, going to discuss. In this section, we use the synthetic division method helps to factorize a cubic polynomial into linear factors. If we identify one linear factor of cubic polynomial p of x, then using synthetic division, we can get the quadratic factor of p of x. Further, if possible, one can factorize the quadratic factor into linear factors. அதாவது இதோட மீனிங் என்னன்னா, before we discussed factorize the quadratic polynomials. We discussed before sections. Now going to factorize cubic polynomial. Cubic polynomial have how to factorize. Going to discuss. So given polynomial is cubic polynomial, using a synthetic division, going to factorize. Now see that given note, for any non-constant polynomial p of x, x equal to a is 0 if and only if p of a equal to 0. That's a given condition meaning. So given any one polynomial p of x is a non-constant polynomial. Non-constant means what is it? The constant மட்டும் கிடையாது, have variables. So also including variables, that's a non-constant p of x. Then x equal to a substitute. If x equal to a substitute பண்ணும்போது 0 we get. If and only if p of a equal to 0. X equal to a substitute in p of x, then we get 0. If and only if, then reverse process. P of a is also 0. Then next see that x minus a is a factor for phi of x if and only if p of a equal to 0. Factor theorem we discussed. So x minus a is a factor for the polynomial. Then x equal to x minus a. So x minus a equal to 0. Then x equal to a. That's the meaning. So x equal to a is the x minus a is a factor for p of x if and only if x equal to a takes substitute. Then p of x is 0. Next, to identify x minus 1, this first 2 is the very important one. For any non-constant polynomial p of x, then take substitute x equal to a. A means we can take any real number. Say x equal to some real number, take substitute, we get 0. Then p of that real number, what is that? 0. That's why given p of a. X minus a is a factor, then p of a equal to 0. Next, see that identify x minus 1 and x plus 1 are factors of a polynomial. X minus 1 is a factor of p of x if and only if the sum of the coefficients of p of x is 0. X minus 1 is a factor of p of x. அதாவது x minus 1 வந்து இதோட ஃபேக்டர் நம்ம சொல்கிறோம்னா, அப்போ sum of the coefficients of p of x. அப்போ p of x is what is that? One polynomial. அதோட அந்த polynomialஸோட coefficients, we discussed coefficients. அந்த coefficients எல்லாமே ஆட் பண்ணால் we get 0 ன்னு வரும்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ x minus 1 is a factorனா sum of the coefficients of p of x is 0. X plus 1 is a factor of p of x. If and only if the sum of the coefficients of even power of x, அதாவது x minus 1 ன்னா அதோட coefficients எல்லாம் ஆட் பண்ணால் நமக்கு 0 கிடைக்கும். அதுவே x plus 1 factor அப்படின்னு சொன்னால் sum of the coefficients of even power of x. அதாவது பாலினாமியல் எப்படி இருக்கும்? காம்பினேஷன் ஆஃப் a variable and constants. அப்போ அந்த வேரியபிளுடைய பவர்ஸ் நமக்கு என்ன ஆகும்? வேரி ஆகுமா? ஸோ டிஃப்ரென்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கியூபாக இருந்தால் எக்ஸ் கியூப், எக்ஸ் ஸ்கொயர், எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும். அப்போது ஈவன் பவர் இருக்கக்கூடியது. அப்போ ஈவன் பவர்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர், எக்ஸ் பவர் 4 அந்த மாதிரி ஈவன் பவர் இருக்கக்கூடிய கோஎஃபிஷியன்ஸை ஆட் பண்ணால் அதுவும் இன்க்ளூடிங் கான்ஸ்டன்ட், அது ஈவன் பவர்ஸ் இருக்கக்கூடிய வேரியபிள்ஸும் கான்ஸ்டன்ட்டும் ஆட் பண்ணோம்னா வரக்கூடிய வேல்யூ ஈக்குவல். எதுக்கு ஈக்குவல்? சம் ஆஃப் தி கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் ஆஃப் ஆட் பவர்ஸ். அது ஈவன் பவர் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ அதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட்ஸும் கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணால் அது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்கிறாங்க? சம் ஆஃப் தி கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ், ஆட் பவர் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு ஈக்குவல்னு சொல்கிறாங்க.
So using this concept, going to see example 3.38. Prove that x minus 1 is a factor of x cube minus 7x square plus 13x minus 7. Second subdivision, prove that x plus 1 is a factor of x cube plus 7x square plus 13x plus 7. Then, so this is very simple concept. What is that? அதாவது x minus 1 is a factor அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும், sum of the coefficients of p of x is 0. அப்போது prove that சொல்கிறாங்க x minus 1 is a factor சொல்லி கேட்குறாங்க. அப்போ x minus 1 கண்டிஷன் என்ன, இதோட coefficients எல்லாமே ஆட் பண்ண want to get 0 சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் x plus 1 is a factor அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ x plus 1 factor என்ன, sum of the coefficients of even power of x including constant equal to the sum of the coefficients of odd power of x ரெண்டு ஈக்குவலாக வரணும்னு சொல்கிறாங்க. So going to see solution. So take right example 3.38. What is that given? First given take right. Let p of x equal to x cube minus 7x square plus 13x minus 7. So the same question, prove that x minus 1 is a factor. X minus 1 is a factor அப்படின்னா sum of the coefficients equal to 0 given note. So இப்போ என்ன செய்யலாம்னா sum of coefficient first take adding sum of coefficient. Sum of coefficients, what is that? Adding x cube, coefficient of x cube is the 1, coefficient of x square minus 7, coefficient of x is the plus 13, coefficient of next constant of minus 7, that's all. Now adding, so that 1 plus 13 14 minus 7 minus 14, adding you get 0. So sum of coefficients you get 0, therefore factor of this polynomial, what is that? X minus 1 is a factor of p of x. Next see that second subdivision, take it. Let q of x equal to, what is the given? X cube plus 7x square plus 13x plus 7. This is the given polynomial. Prove that x plus 1 is a factor சொல்லி கேட்குறாங்க. அப்போது x plus 1 அதோட factor அந்த condition என்ன, sum of the coefficients of even power of x and constant term is equal to the sum of the coefficient of odd power of x condition. அப்போ என்ன செய்யலாம்னா coefficient of, என்ன செய்யலாம், sum of coefficient of even power of x with the and constant term. What is that? Sum of the coefficient of even power. What is the even power? Is that x square. X square then even power. Even power na square. What is that here? So 2 is the even. What is the coefficient of this x square? Is the 7. Next constant term is the 7. This one is the 7 and this 7. So 14. Next sum of coefficient of odd power of x. What is that? So odd power of x என்னது? Odd power of x, what is it here? Odd power is the cube, x cube. Coefficient of x cube is the 1. Odd power of x, next x plus x, coefficient of x is the 13, is the 14. So now both are see that equal. So both are equal. Then take it 1, this take it 2. From 1 and 2 are equal. Therefore, hence what is it? Both are equal. Coefficient of even power of x and constant term and sum of coefficient of odd power of x, both are equal. Then x plus 1 is a factor of p of x. That's a q of x. So hence solution over.